guys, alright. Okay, so anong lutuin natin ngayon? Gisadong manok. Gisadong manok guys. So, simple version niya guys, no? Sige, let's start. Ayan. Simula na guys. Idibol. So, outdoor cooking guys ngayon. Dito kami nilabas guys, nagluto. Ayan. Time check guys, 4 o'clock. Ayan. So, ano yung mga ingredients na lagay mo sa gisadong manok? Ahos, Bombay. Ayan. Simple lang guys. Yung ano guys. Ayan guys. Yung mga ricados niya guys. Simple lang yung mga ricados niya. Ahos, Bombay, garlic, onions, tomatoes, chili. Ayan. Tomato sauce. Ayan. Ito guys. Tomato sauce at tomato paste. Ayan. Right, yung chicken guys. Ayan. Okay, so yung chicken guys. Nilagay na yung chicken niya guys. So Bisaya na chicken, no? Bisaya na chicken guys. Ha? So Bisaya guys. Bisaya na chicken. So ayan na guys, no? So maya maya, how many minutes guys? Luto na siya. 30 minutes. Alright, 30 minutes. Alright. Ano yan? Carrots at saka patatas. Carrots guys at saka patatas. Ayan guys. Ayan. So it looks amazingly delicious na good. Ayan. Ayan guys, yung finishing touch yan, last ingredients na lagay niya guys sa gisadong manok guys. So malapit na siya maluto guys. Ayan na. Ano yung last na nilagay kanina? For that guys. Ito na guys, oh, yung gisadong manok Bisaya. So, yahan yung version guys, no. Luto na guys, no. So, mix it well. Yan. Yan guys, alright.